ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬಿಕೆ ಆಶಾ ದಿಜಿಜಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಡಳಿತ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಓಂಶಾಂತಿ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ ದೆಹಲಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಯವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬಿಕೆ ಸರೋಜಾ ದಿಜಿಜಿಯವರು ಉಪವಲಯ ಸಂಚಾಲಕರು, ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಮಾರಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗೂ ಬಿಕೆ ವೀಣಾಜಿ ಅಕ್ಕನವರು ಸಂಚಾಲಕರು, ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿರಸಿ ಇವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬಿಕೆ ಸುಗಂಧ ಅಕ್ಕನವರು ಸಂಚಾಲಕರು, ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿಂದೂಪುರ ಇವರೂ ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬಿಕೆ ಶಾರದಾ ಅಕ್ಕನವರು ಸಂಚಾಲಕರು, ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದವರು ಇವರೂ ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ.ಬಿ. ಕೆಂಪಮ್ಮ ಅವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಿಂದ ಸ್ವರ್ಣಿಮ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 20ಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒತ್ತಡ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವಸ್ವಭಾವದ ಒತ್ತಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಂತುಲಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಯವರು. ಎಂ.ಕೆ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಯವರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬೋರು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ತೀರಿ. ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬೋರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ದೇವರು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದೈವ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ರತ ಪೂಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ದೈವ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಇದು ದೈವ ಬಲ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಾಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸಹಕಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಿತ ಒಂದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಸ್ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಥರ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು. ತುಂಬ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು, ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಸದಾಚಾರ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು.
ಅವರು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಶಾಸನದಿಂದ ಸುಶಾಸನ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಶಾಸನ ಮಾಡುವಂಥ ಇಲಾಖೆ. ಸ್ವಶಾಸನ ಅಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಅಂದರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ನಿಯಮಗಳ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಶಾಸನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೌದು ನಮ್ಮ ನೌಕರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರೋ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ BK ಆಶಾ ದೀದಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರಾಜಯೋಗಿನಿ BK ಸರೋಜಾ ದೀದಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪವಲಯ ಸಂಚಾಲಕರವರು, ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ್ದು. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಿರ್ಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಸಂಚಾಲಕರು ವೀಣಾ ದೀದಿಯವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಕಾರಣಕರ್ತರು ಈ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರೋ ರಾಜಯೋಗಿನಿ BK ಸುಗಂಧ ಅಕ್ಕನವರು, ಅವ್ರ ಸಂಚಾಲಕರು ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದೂಪುರದ ವಿಭಾಗದವರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ BK ಶಾರದಾ ಅಕ್ಕನವರು, ರಾಜಯೋಗಿನಿ BK ಶಾರದಾ ಅಕ್ಕನವರು ಸಂಚಾಲಕರು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದವರು. ಅವರು ಸಹಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರೋ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸದ್ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಜಯೋಗಿನಿ BK ಆಶಾ ದಿದಿಜಿಯವರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಪುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸುಜ್ಯೋತಿ ದೀಪಕಲ್ಯಾಣಿ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಮನೋಶೋಕ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೀಪಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ರಾಜಯೋಗಿನಿ
ಆಶಾ ದೀದಿಜಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ BK ವೀಣಾಜಿ ಅಕ್ಕನವರು. ಸಂಚಾಲಕರು ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಪ್ರಶಾಸಕನಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ಸೋಮವಾರದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾದ ವರಿಷ್ಠ ರಾಜಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುವ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬೆಳಗನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇರುವ ಹಿರಿಯ ಸೋದರಿ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಆಶಾ ದೀದಿಜಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ MK ವಿಶಾಲಕ್ಷಿಯವರೇ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆಂಪಮ್ಮನವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯ ಸಹಯೋಗಿಗಳೇ, ಉಪವಲಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸರೋಜಾ ದೀದಿಜಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಟ್ಟಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸುಮಾರು 146 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 86 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ, ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ, ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗ್ತಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರಿಗೆ ದಪ್ಪಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ರಾಜಯೋಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ಸೇವಾ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಂಗ್. ಆಶಾ ದೀದಿಜಿಯವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ದಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ತಂದ್ಕೋಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಈ ದಿನದ ವಿಷಯ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಇದರ ಹಿಂದೆ
ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿಯ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಜನ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಗೃಹಸ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 10,000 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ. UNOದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ UNOದಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ 7 ಸಲ UNOದ ಶಾಂತಿ ಪಾರಿತೋಷಕಗಳನ್ನು, ಪೀಸ್ ಮ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ UNOದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ನಾವು ಹೇಳುವುದೇನೋ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಬಂದಿದೆಯಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೋದರರು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆಯಾ? ಬಸವಣ್ಣವ್ರದ್ದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವನಾರವ 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 ಎಂದನ್ನದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ. ಯಾಕೆ ಇವ ನಮ್ಮವ ಅಂದರೆ ಇವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಮನೆಯ ಮಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವ ಅನ್ನುವುದು ಅವರ ಚಿಂತನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ ಇವತ್ತೆಲ್ಲಾದರೂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಗೈರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಒತ್ತಡಗಳಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಗವರ್ನೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯಿಂದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದರೂ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಒಂದು 50,000 ಜನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ. ನಂಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಆಶಾ ದಿದಿಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈನ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಟೀಚರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸನ್ನು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಮೂಲಕ, ಲವ್ ವಿತ್ ಫೇತ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇವಲ ಥಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅನುಭವವಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಂಗಿನ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅವರು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಶಾರೀರಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು, ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಫರ್ ಆಗುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವಿರಾಮವನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಹಾಕುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದ್ರು ಆಶಾ ಬೆಂಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿಸ್ ಬಗ್ಲಾಗಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮವರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋಣ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಪೀಸ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಶಯನ ಏಕಾದಶಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಚಾತುರ್ಮಾಸಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಾ? ಅವನ ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವದನ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶೆ. ನಾವು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಆವಾಗಾದರೂ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆವಾಗಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಹಗಲಿನದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಜೀವನ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋಣ, ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಕೊಡುವಂತೆ ನಾವು ಬದುಕೋಣ. ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದುಕಲು ಯೋಗ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ,
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕನಸು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಪ್ನಸೌಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಜೀವನದ ಕನಸುಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನೇನೋ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಕಾಸಸೌಧ ಆಗಲಿ. ನಾವಿವತ್ತು ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಕಾಸವಾಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಅವನು ಬೆಳೆಯಲಿ, ಆಗ ಈ ಜಗತ್ತು ಬದುಕಲು ಯೋಗ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಸದಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಖುಷಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸದಾ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸದಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ವಂದಿಸ್ತಾ ಓಂಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ BK ಅಂಡ್ ವೀಣಾಜಿ ಅಕ್ಕನವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಡಳಿತ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉತ್ತಮ ಚಿಂತಕರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, 55 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ರಾಜಯೋಗಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ರಾಜಯೋಗಿನಿ BK ಆಶಾ ದೀದೀಜಿಯವರು ಈಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಯವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬಾರ್ದು. ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಂದು ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೋಷಿಯೋ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಶಾ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. She came in contact with the Brahma Kumaris organization through her parents when she was just 9 years old. Topper and gold medalist in MA Sociology from Bengaluru University, she served as lecturer in Mount Carmel Degree College, Bengaluru. She dedicated herself in 1972 to the organization for the noble cause of building a value-based society. Well known for her keen dedication, determination, humility, cheerfulness, and optimism, she is a great spiritual leader, orator, and efficient administrator. She represented the Brahma Kumaris from India at the UN's Decade for Women Conference in Nairobi in 1985. Sister Asha was selected as an outstanding young person of the world in 1989 by JC's Junior Chamber International USA for her invaluable contribution towards peace. She is one of the inspiring speakers of Brahma Kumaris and has traveled throughout India and overseas in countries like USA, UK, Australia, Africa, and many European countries, spreading the fragrance of peace and divinity. She has organized and coordinated several national and international programs and projects like International Year for the Culture of Peace, UN project in 2000, Million Minutes of Peace Appeal, UN project in 1986, Global Cooperation for the Better World, UN project in 1988. Meditation courses for ministers, governors, Supreme Court judges, ambassadors, and MLAs in different parts of the country. Management, leadership, and behavioral courses for IAS officers at many state secretariats. She is the author of many training courses like stress management, mind management, thought leadership, winning over ego and anger, meditation, etc. A proficient orator, she is one of the most sought after speakers of the organization who has traveled worldwide through spread the message of peace and spirituality through many national and international conferences, interfaith conventions and dialogues, radio and TV shows. Her lectures and talks are regularly telecast on television channels like Samskar, Peace of Mind. Presently, she is the director of Omshanti Retreat Center, North Indian campus of Brahma Kumaris, a 30-acre campus located at the outskirts of Delhi NCR. With her experience, she is the chairperson of one of the professional wings of Raj Yoga Education Research Foundation, the administrator's wing, associate editor of the institution's monthly magazine Purity, that focuses on various social spiritual issues and which is serving its readers since 25 years
through thought-provoking, enlightening articles rich in positivity. One of the senior faculty for holding the Brahma Kumaris teachers training at the headquarters for those sisters from all parts of the country who wish to dedicate their lives to the organization. ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಆದಂತಹ ರಾಜಯೋಗಿನಿ BK ಆಶಾ ದೀದಿಜಿ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. Omshanti. Omshanti. Good morning. We will begin the program with a small little PPT presentation. You can watch the 4 candles. Ambience was so soft, you could hear them talking. The first one said, "I'm peace. However, nobody can keep me lit. I believe I will go out." The second one says, "I'm faith. Most of all, I am no longer indispensable, so it does not make any sense that I stay lit any longer." Sadly, the third candle spoke in its turn. "I'm love. I have not got the strength to stay lit. People put me aside and don't understand me, my importance. They even forget to love those who are nearest to them." Suddenly, a child enters the room and sees the 3 candles not burning. "Why are you not burning? You are supposed to stay lit till the end." Then the 4th candle said, "Don't be afraid. While I'm still burning, we can relight the other candles. I am hope." So, we need not worry. Hope is still there. I'm indeed very thankful to the Speaker of the Assembly, as well as our dear sister Vishakaji, for holding this program and inviting me to be with you this morning to share a few thoughts out of experience as to how we can still go out in the world with happiness, love, satisfaction, and also with the feeling that our life is worthwhile. Right? I'll be speaking in English. Okay? Okay with you all? Yes, I was asked to speak in English. And I am also very happy. Ask me why. Today I am in Bengaluru, my own sweet city, which I love a lot. I studied here
from St. Teresa's, Chamrajpet, then Maharani's College, then Central College, and then after passing out, I was lucky enough to immediately get the job of lectureship in Mount Carmel's College, and it is now nearly more than 66 years that we have been associated with Bengaluru. Yes. And I feel very happy to share my experiences with my own brethren, with my own family of Bengaluru. While I was coming, I saw one board which I used to see in Delhi, but Delhi different note, and here it was with a different note. It said, Bangalore never stops. Bangalore never stops because we are running. Who is running? That was the board of a commercial organization, but I believe it is you. You give life to Bangalore. You are the ones who are running the show, so you are to be congratulated. You are running. I'm sure you are all running. Running, not out of the hall, but otherwise I'm sure you are not stand still. You are still going on. When I was asked to speak on this subject, one experience that I have had throughout my life is all that we can have is have control over the self. When we have one finger towards the other side, the rest of the fingers are towards you. Moreover, you have no authority, you have no control over the other person. Do you? Do you have that control? Can you change anyone? One sister, very experienced one from the organization, she used to be very cheerful, always cheerful. Once I asked her, Didi, what is the reason that you always remain cheerful? And she said to me one thing, which I took as learning. She said, Asha, I have never taught myself that I can change anyone. Because when you feel that you are going to change someone and the response does not come from that side, who gets disturbed? You or him? Who? Me. If my junior is not transforming herself, in spite of my saying again and again, who is getting disturbed? She is what she is. But I am getting unnecessarily disturbed. What is it that makes me so disturbed? It is my hidden ego. Hidden ego. I'll talk about it a bit later. But
When we speak about good governance, once I asked Sri Shivraj Patel, who was the Speaker of Lok Sabha for many years, I asked him, I said, brother, how do you control the whole Lok Sabha? He said very nice thing. He said, sister, I do not control them. I control myself. I control myself, and then they remain under control. You are not to be disturbed. You are occupying a position. You are occupying you are having some authority. And in case you get disturbed, what will happen with others? So, number one lesson that we have to bear in our mind is all that I can do is work on myself and not on others. Self-governance demands that I give attention to the self and not to others. If I correct myself, the rest of the things will also slowly and slowly become all right. I am at the saddle. I am having reins in my hands. And if I am able to keep myself in stability, in equilibrium, and so on, I will be able to control others too. When we define good governance, what do we expect in it? Number one, it should be democratic. It should be transparent. It should be efficient. It should be people-friendly. And it should be giving contentment to you. People-oriented, and so on. Very clear, honest, etc. Accountability. And there are certain things which we feel should be in good governance. No doubt, we have certain problems when it comes to politics. There is interference of politics, politicians. But I draw your attention towards the inner powers, inner resources that you have got. Number one, we need to understand, what do we mean by self? What is the self? Is self the position, the status, the seat that I am holding? Is it so? Once I asked in a gathering, who are you? The person said to me, sister, I'm a chief engineer. I said, well, if this job is not there, then who are you? I said, chief engineer. I said, I'll make myself clear. If you retire and you are not in the job anymore, who are you? Ex-chief engineer. We are not able to dissociate ourselves from the positions that we occupy in the society. We know pretty well this is something that I have earned from the society. I was not born as a chief engineer, and when I leave this body, I will no more be a chief engineer. Who am I? When we say self-governance, we have to understand, who is this self? Who am I? And in spiritual terminology, we know pretty well that I am not this body. Body is only
the chariot through which the self is expressing itself. The self expresses itself through this chariot. Eyes do not see. Who is seeing through the eyes? A body is lying, eyes are there, brain is there, everything is there, but not working. Who am I? Who is this self? This is what we call soul, spirit. I am a being, human being. When we say I'm a human being, dear brothers and sisters, human's part is the body. What is this being? We have been associating ourselves so much with human doings that we have already forgotten the being. I'm the being, and this being is capable of thinking, is capable of judging, is capable of performing. What we call mind, intellect, and my personality traits. Generally, we associate ourselves with the kind of work that these do. For instance, if there are negative kinds of thoughts, I'm very negative kind of a person. Judgment, well, I'm very judgmental. Work, I'm very efficient. I work to the point. We associate with what these do. But what are they? They are our inner resources, let me tell you, to which we have turned a blind eye. The most beautiful faculty with which we are blessed is our mind. Have you ever appreciated how much work your mind does? Sitting here, I utter the word home. You are in your home. You did not get up from here. I utter the word kitchen. You are in your kitchen. I request you to open the tap of your kitchen. You have done it. I also request you to close it because water is very dear. You have not got up from here. You have traveled and come back. Mind, which is capable of performing. Nowadays, 20 years back, we used to say, a normal human mind gets more than 35,000 thoughts per day. But seeing the fast pace of life, now I feel it is not 35, must have been 70,000 thoughts. Because it works so fast. Simultaneously, not only one, but 3 or 4 works it is able to do. So fast. This mind, if you ever look at, open the screen of your mind, look at the screen, what is going on? So many thoughts, so many. And out of these, mind you, I do not believe we are negative people. We are not negative people. I don't believe so. Because basically, originally, all of us are very good. To give you a small little example, if I ask you, and someone says to me, sister, I get angry very fast, and I'm very angry kind of a person. If I ask you to be angry all the 24 hours today, yell as much as you want, throw as much as you want,
beat people as much as you want. Are you able to do it? Tell me. Are you able to do it? No. Why? Because you are not this. You are not this. I request you that today we will be in silence for all the 24 hours. Is it possible? Possible? If you try, maybe it becomes possible. Why? This clearly shows negativity is not our nature. It is not our nature. Our original being, the soul, is very beautiful. It is full of wisdom. If someone says to you something out of wisdom, you accept it, isn't it? You accept it. Wisdom, love. Is there anyone who says, well, it's okay if no one loves me, I can do without it? Everyone wants to be loved. Why? Because you are basically a loveful being. Similarly, peace. You love peace. You go looking for peace. You search for peace. Why? Because peace is your nature. What has happened is, if all these things are our nature, then where are they? Where are they? If something is of nature, it should be seen. We have unfortunately identified ourselves with bodies, what we are not, with carnal things. Color, caste, religion, language, state, nationality, and whatnot. And if I ask someone, who are you? The reply comes, I am a Hindu, I am a Gujarati, I am an engineer, I am an Indian, I am so. Who are you? This is totally forgotten. We have identified with the outside world, external world. Alas, we are not the external world, something else. Peter Drucker, I'm sure some of you must have heard about him. Have you heard about Peter Drucker? Peter Drucker, the management guru of the times, contemporary times, he said, if you burn all the books of the world, if you happen to collect and burn all the books of the world, they will produce much heat and less light. Meaning what? Meaning what? Means we know, but we do not implement. We do not put into practice. We know pretty well, I am not this. Still, I am not able to dissociate myself. Self-governance means two powers: controlling power and ruling power. What is controlling power? Controlling power is controlling the self. And I was talking to you about mind, where I said so many thoughts are there. There are most, in number, waste thoughts, of which we have no concern at all. We have to transform. When I have to govern myself, I have to transform the most important faculty available with me, that is my mind. Thinking faculty. And transform it from waste into best. How do we do that? I'll come to that point later. But
This transformation is needed. हिंदी में हम कहते हैं सोचो, समझो, फिर करो. You will understand these three words, huh? सोचो, समझो, फिर करो. What do we do in practical? पहले कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद सोचते रहते मैंने क्यों किया, और बहुत देर के बाद समझ में आता है. We realize it much later. So, I'm reminded of one small little instance, story. Not a story, but actual happening from our country. You have heard the name of Alexander? Alexander, when he was leaving from India, his people said to him, "Oh, sir, oh king, you are going away from India without taking anything. You should take something from India." What is famous in India? The saints of India are very famous. And this is why India is what it is. So, they tried to look for a saint, looked into the forest. They found one saint who was doing tapasya, and his ministers approached him, requested, "Mahatman, you are being invited by Alexander the Great. He wants to take you to his country." He said, "I don't want to come." He said, "Mahatma, you are sitting in a forest, in small little hut, no proper food, no facilities. Why don't you accept this offer and come along?" "I'm not going to come." The minister went back and told Alexander that the saint says no. Alexander, was not the person who would take any no. He says, "No, I will go." And Alexander goes along with the minister. "Mahatman, you have to come with me to my country, and things will be changed for you. You'll be living in a palace." And "I do not want to come." "What? You don't want to come?" "No." Alexander raises his voice. "Won't you listen to Alexander the Great?" "No." He said, "I do not listen to servants." Alexander gets the shock of his life. This man, such a lean one, and says to me that I'm a servant. He said, "How dare you say that?" "Yes, I say so." "Why?" "Because anger is my servant, and I have won over anger, and presently you are under the surveillance of my servant, anger, so I don't go with servants." So Alexander said, "Acha." He took out his sword and said, "Have you seen it? I will make pieces of you." He said in a very soft voice, "You can make pieces of my body, but you cannot make pieces of me. I'm a soul, eternal, immortal, imperishable. I never die." That is practical spirituality. That is practical spirituality, where we sometimes become a prey
to all these things. Mind you, we have been listening through our scriptures, through our elders, through our teachers. Lust, anger, greed, attachment, ego, all these are vices. They are not of good to you. We read books daily and day out. We sing through prayers. But what is our condition? What is our condition? I would request all of you to pay a little attention to a few things when I talk about controlling. Controlling our thoughts, controlling our emotions, controlling our mind, speech, and action. Just keeping a watch over it. And second thing, our ruling power. What is meant by ruling power? You have no authority to rule over others. It is a democratic country. You can only elicit cooperation from people. Right? Can you make a person do what he or she does not want to do? No. No. Out of force a person can do, but the heart will not be there. And such a democracy cannot survive where people are working not with their hearts. Hence, dear brothers and sisters, a few things are there. Number one, accept your people as they are. Not everyone can be like you. Not everyone can be like you. You are what you are. I was a very different kind of a person. I wanted things very fast, efficient, accurate, perfect. There was one person in my office. If I ask him to come, he will take 5 minutes to come from there. And I used to get irritated. My elder brother used to sit with me, senior brother, and he saw. I used to get irritated. He said, sister, no point in getting irritated. He is what he is. You are what you are. If he is to work like you, he would be in your seat. Isn't it? Common sense just needs to be applied. Accept your people. People have their good qualities. People have their weaknesses, but they are your people. You have to be people-oriented. You are working with people. Accept them as they are. Number two, have trust. Trust in the self and trust your people also. Once, a person whom I had believed like anything, once I found that he spoke a lie with me. I was disturbed, shattered. This person whom I believed blindly and has spoken a lie with me, I'm never going to be with that person now, and either I will be here or that person will be here. I was very much disturbed. Luckily, our chief came from Mount Abu, and I placed this thing in front of her. I said, Dadiji, either you shift me or let that person go away from here. I cannot work anymore because my trust is lost. Faith is lost. Dadiji, with very cool, great people are great, you know. So she said to me, sit down. How much time
did you take to build this much trust in that person? I said, years. Acha, you took years to build this trust, and now you're breaking it just with one folly. It got registered in my mind. I said, Dadiji, I cannot have faith in the person anymore. She said, even this is wrong, because those vibrations will go to the person. And the person will again falter. Have good wishes. Good wishes, good wishes, good wishes. And today I tell you, still that person is there with me, and again is the same kind of trust that is there. So trust does not mean that you just give it how much time you take to build trust. But then you can break it any moment. Give it a chance. There can arise any possibility which can bring a solution to you. Third thing is, accept failures. Again, I tell you out of my experience, I'm not a person who would take failures. Never. I would work till the end. But maturity teaches. Learning is there in life. It happens. Sometimes, in spite of your best efforts, you do not succeed. It does not mean you give up, but accept it. And then have introspection. Where you have gone wrong. Where were you wrong? And when you look at your own wrong, correct it, next time you are again successful. So accept your failures, never give up. Never give up. Dear brothers and sisters, life is a game. Life is a game. And in this game, you have to play the game with full rules and regulations. If someone does wrong, and you also do a wrong, it will not set the right things. It is like digging of a pit, which becomes deeper and deeper and deeper. Hence, remember, two wrongs do not make a right. Two wrongs do not make a right. A right is right. Remember, it has given me a lot of strength. A right is right, even if no one does it. And a wrong is wrong, even if everyone does it. You need a lot of willpower to accept it. राइट बात राइट है, चाहे उसे कोई भी ना करता हो. रॉन्ग बात रॉन्ग है, चाहे सब लोग क्यों ना कर रहे हो. क्योंकि सब रॉन्ग कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट. Have patience, have willpower to develop this. And then self-respect. Self-respect is something. And why do we get affected? And I would like to request all of you, you have to safeguard against influences. You have to safeguard against prejudices. You have to safeguard against conditioning of your mind. You have to safeguard against associated memories. I'll talk about them. Just if someone says to you something, are you that? Where is my self-esteem? Where is my self-esteem? If someone has said something, it does not mean that I am that. लोग मुझे कहते हैं बहन जी आप झूठे हैं. मैं झूठी तो नहीं हूं, मुझे पता है. लोगों को कहने दो जो कहते हैं, उनकी बात उनके साथ.
मैं जो हूं सो मैं हूं. अपनी रिस्पेक्ट, don't give up your own self-respect, self-esteem. This is something, dear brothers and sisters, which is lacking in our society nowadays. Due to competitions, cutthroat competitions, and so on, we start considering ourselves to be nothing. Why? Build up your self-esteem. Build up your self-respect. Swaman. Swaman. Nobody can take away your respect unless you give it. No one can harm you unless you allow a person to harm you. No one. Hence, self-respect, keep to yourself. Self-respect, I like to define it in this way. Whatever position I'm holding, maybe I'm an officer, but what a personality of an officer demands, do I keep to it? If the personality of officer demands, he should be very introspective. Am I so? Am I lover of silence? Am I a good listener? An officer has to listen. Do I have the capacity to listen? हमारे सामने लोग आते हैं. People come to us. They bring up their files. ये रख तो मैंने समझ लिया. तुम्हारे 2 शब्दों से मैं समझ गया. What did you understand? Did you give that person satisfaction? If not, that person will be discontented and will come back to you again and again and again. Hence, whatever is demanded of my position, I should keep to it. And when I keep to it, it is called self-respect. And what I need to safeguard against, I was talking to you about influences. In self-governance, you are to manage yourself. Then other things can be managed. Are you really free of influences? If I get influenced, I'll be talking the language of the person who has influenced me. And you must have heard people saying, "Sir, आप influenced हैं." उसने आपको बोल दिया आप influenced हो गए. No. I have to keep myself away from it. Second thing, conditioning. Conditioning, you are dealing with many files, many people. And while working on it, out of conditioning, you deal with all the files. Sometimes we can go wrong also. We can go wrong also. Okay, I'll give you a small little exercise. Will you do? छोटी exercise करेंगे? Okay. Just tell me, what's the color of my sari? You have to speak. अच्छा, जो BKs बैठे हैं वो कृपया जवाब नहीं देंगे. No BK should reply. What's the color of my sari? White. The color of my handkerchief? What's the color of my sister's sari? White. Color of the sari there? White. What's the color of my paper? Color of the light? What does a cow drink? White. What does the cow drink? Where are you? Where are you? What does the cow drink? Huh?
What does a cow drink? Simple question. Why you took so long? Cow drinks water. But immediately the reply that came from that side was white. And there are people who say milk. They also say milk. So don't allow yourself to get conditioned, okay? Number one. Number two, one more thing I will say. There is one room. There is one room in which Romeo and Juliet were there. There was big storm, dust, and what happened, the room, when it was opened the next morning, it was found, papers were strewn on the floor, the TV, this thing has, what they cover, had gone down, and things were topsy-turvy, so a lot of dust was there, and Romeo and Juliet were found dead. What went wrong? What went wrong? You have to guard against this. Tell me. Answer. What went wrong? Yes? No? Can't answer? When I said Romeo and Juliet, shall I give you the answer? Or you want to try? Yes, one or two? Cleanliness was not there. Okay. Maybe some poisonous gas was there. Okay. Anything else? They didn't make any attempt to go out. So they died. Due to what? Suffocation. Romeo and Juliet are the names of two small little fish that was in the water. समझ में आया? दो छोटी छोटी मछलियों के नाम है, और जब मैंने कहा रोमियो जूलियट, आप सबका ध्यान शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट पे चला गया. This happens with us. Associated memories. Many a times ये आपके साथ भी होता होगा. व्यक्ति आपके पास आता है कोई और आपसे बातचीत कर रहा है, आप उसको बहुत समझा रहे हैं. You are trying to convince the person, but that person is not understanding. Arguing, eating away your time, and you get sick of the person now. So somehow you send him saying that, okay, I will see it tomorrow or day after. And supposing the next card that is sent to you looks like the person belongs to the same area from where the first one has gone out. What do you say to your person? What I used to say to my youngest, बहन किसी दूसरे को भेज दो, इसको बाद में भेजना, बहुत सारा टाइम बर्बाद जाता है. Associated memories. You think the same this person also belongs to the same area, and maybe this person will also take a lot of my time, argumentative and so on, so you like to postpone. This happens with us. So try to deal with every file individually, personally. उसको जब आप देखेंगे तो आपको सही चीज समझ में आएगी. अब आपको करना क्या है? What should you be doing? There are three things. Sometimes there are political pressures, I understand.
I understand. Political pressures, while I'm saying this, I'm reminded of, there used to be KPS Menon, the defense minister of our country. And Jawaharlal Nehruji was the prime minister at that time. So, Nehruji used to work till 2:30 in the morning. And this person used to go to sleep in right time. At 11 o'clock or 12 o'clock at night, Nehruji rings up KPS Menonji and says, "Wo falani file, uska kya hua? What happened to such and such a file?" Menon was very intellectual person. He said, "Sir, I don't sleep keeping my files under my bed. Tomorrow morning, it will be available to you at 10 o'clock. Right, he was right. He was right. There are ways to wriggle off. And you know them. There are ways to get out. You know how you can do that. But simultaneously, if this does not happen, then there are 3 A's. Apply 3A syndrome. First A, avoid. Second A, alter. Third A, accept. You try to avoid the situation, avoid the clash. If that does not happen, just try to alter the situation. If that also does not happen, then simply accept it. Don't strain your mind, don't become tense, because you are more valuable than your file. You are more important. Keep your importance. Another thing, dear brothers and sisters, what we practice is introspection. Throughout the day, we are working. But do I really introspect too? Where I have gone wrong? What was my speciality today? What was it that took me out? Introspection. Give introspection little time. Maybe 10 minutes, it is sufficient. But introspect. Number 2, be detached. Detached. Work. Brothers and sisters say, officers say to us, "Sister, how can we be detached?" No. Detached involvement. Look, there's a cashier of the bank, and he counts crores of rupees daily. Knows pretty well, not a single rupee belongs to him. Nurse takes care of the patients. Many come, many go. She is not affected. Similarly, understand your file, understand the case, take the right decision, but be detached. Be detached. Leave your work in the office. Don't carry it at your home. Nowadays, people suffer from what is called executive hangover. You are the boss in the office. When you go back home, if you are in tension, do you ever ask yourself, what are you taking back home? Your family is waiting for you. Your wife has been waiting since morning for you. And you enter the house with all your tension. Children go away to their rooms, don't like to show their faces.
because you are not in good mood. You are in tension. Forget it. Leave all your tensions in the office. Practice little meditation and then go home with fresh mind. There are people waiting for you. How do they receive you? Be a trustee. Just as trustee takes care of so many things and still is totally detached, kindly be like a trustee. Deal with your file, deal with your cases like a trustee does. Nothing belongs to you. Then further, withdrawal. Sometimes it so happens the case before you is very difficult and you have no power inside. Inner resources are totally empty. What do? You have to face the situation. Withdraw yourself. It is called tactical withdrawal. Withdraw yourself, equip yourself with power, and again come back. This is what we call withdrawal. Then we observe traffic control of thoughts, which means throughout the day, 4 or 5 times, if possible, try to keep yourself in silence. Be in your seat. I know, because I've been working in Delhi for so long, I know people get out of their seats, go around, come back, just to refresh themselves. I would suggest to you, you just withdraw yourself from the work, sit in deep silence, and I assure you, when you sit in silence, deep silence, it refreshes you. Your intuition also starts working. Because there's so much going on here, we do not give intuition any time at all. So intuition starts working and solution can be there. Okay? 4 or 5 times a day, try to observe traffic control of thoughts. Which means, just as traffic light is there, red, stop, and then green. In Delhi, when people, the traffic signals, the traffic signal when it was red signal, the government had written relax. And I know people beating their steering wheels because they won't relax. Not little patience was there. Further, become little tolerant, patient. Patience, we have become tolerant over the years, but we have lost patience. In Delhi, when Maruti car came on the roads, Delhi people are very fond of writing something behind their cars. So I'm fond of reading what is written. So I saw one car. It's a real fact. It was written, God, give me patience. And immediately my mind said, oh, Delhi wala thode अच्छे समझदार बन रहे हैं. God, give me patience. But the next line was, but hurry up. Did you understand? God, give me patience, but hurry up. Not this kind of patience, but patience over controlling your emotions. Okay? And then appreciate your people. कभी आप अपने लोगों को appreciate करते हैं? I was
with Dr. Abdul Kalamji, his secretary. Abdul Kalamji, we had invited him to Mount Abu, so meeting him. He introduced his secretary. He said, "Sister, now further things you just be in touch with him and he will tell you. He is the pillar of my office." This is how he introduced his secretary. He is the pillar of my office. Now tell me, the person who you appreciate so deeply, so nicely, wouldn't he be working for him day and night? I know him. So much he used to love and work for him, respect him, because he himself used to work alone. So appreciate your people. Everyone needs appreciation. What matters? Little tap. Not much. Very nice, very nice. This makes a person come up. Their hidden qualities come up. So be appreciative, and commitment is something. Be committed. And I believe so. Commitment is important. And then creative problem-solving ability. Innovations, new things, they appear only when you are in cool state of mind. What will you do? For this we suggest meditation. Meditation, the word comes from the Latin word medere, which means to heal. Heal what? The wounds on the soul. Okay? So it does not take much, but little attention is enough. Little attention is enough. If you just make yourself good, then governance will also be very good. You will excel in governance. With these words, I put an end to my talk here. Thank you very much for giving me patient hearing. Om Shanti. ನಾವುಗಳು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಯೋಗಿನಿ BK ಆಶಾ ದೀದಿಜಿಯವರು ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಯೋಗಾಸನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ BK ಸುಗಂಧ ಅಕ್ಕನವರು, ಸಂಚಾಲಕರು ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿಂದೂಪುರ. ಇವರಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ. Om Shanti. Respected guest, important guest, and our divine brothers and sisters, I am very happy to see this Sabha. Very happy to meet you. All of you are very much interested in yoga, I think, spiritual way. So you all are gathered here, spiritual-minded brothers and sisters. Actually, this Raj Yoga, which is very important in our life, and this Raj Yoga helps us to control ourselves,
So far you were hearing our Didi's speech. She was telling many values on this. And all these values naturally we adopt by Raj Yoga. Raj Yoga itself is a value-based positive thinking. Positive thinking is Raj Yoga. Nothing but Raj Yoga. Means it makes us like king of the sense organs. So Raja means king. Yoga means connection. When we have connection with the supreme power, then only we can control ourselves. Because supreme power only can give us that power. Whatever power we need divine powers. All these divine powers we get only by connecting ourselves to the supreme power. So ourself means, so far she was telling about self. You heard about self just now. Body is different and the self is different. The self is nothing but a conscient power. Conscient power means it is the embodiment of mind, intellect and resolve. So all of us have mind, isn't it? All are thinking, all have thinking power, that is mind. And all of you are having understanding power. Understanding power means intellect. Resolve means the character. So all the three are very important in our life. Without these three, we cannot lead the life properly. So these three things should be in positive way to have positive life. Mind, intellect and resolve. For that, we have to repeat some positive words in our mind, because mind is very important to think. What are those words I will be telling you, and you will be thinking about that for some times. And whenever you become peaceless or sometimes some tension or something happens, whenever you are disturbed by something, that time you can sit and think about these things what I am telling you now. For yoga's sake, some words I will be telling you, and you will be thinking in your mind. You will experience that. You have to think and experience. I will make you to experience and I will take you to the silence world. So far we were in talky world mentally. But now mentally we have to go to the silence world. For that these words are very important. Now what I am going to tell you. Now all of you sit straight. If you need, you can close your eyes. Otherwise, you can open your eyes. If you are disturbed by other things, you can close the eyes. And you have to concentrate on my words and experience those words. First of all, we have to think about self. Who am I? This is the body which is made up of 5 elements. This is mine. But I am different from this mine. I am a conscient power. I am the embodiment of mind, intellect and resolve. I am a shining, tiny point of light.
micro star like shining in the middle of the forehead. So you think about yourself in the middle of the forehead, just a point of light. Now, I am a peaceful self, powerful by nature. Just a point of light. I am a very pure, peaceful, powerful light. I am responsible for all the actions through my body. I express myself through the body. But now I will express peaceful nature through the body. I am loveful soul. Love is my character. I am very much divine. When I feel I am very divine, I feel very happy. When I make myself and my actions very much divine, I will be very happy, because happiness is my original nature. Peace, purity, divinity, and bliss are my nature. I will always express these characters through my sense organs and through my actions. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. I am peaceful light. I am the child of supreme power, who is ocean of peace. My mind is now very much silence, very calm, very much peaceful. Om Shanti. So in this way, if you meditate, if you think about yourself, then you will really experience the real peace. So far we were seeing peace outside in material or in some person. We think somebody else will give us peace of mind. But it is within ourselves. So when we think in this way, we experience peace, we experience happiness. It is happiness is within ourselves. It depends on the way we think about ourselves. So whenever we become peaceless, we have to think in this way daily. Om Shanti.
ಬಹಳ ಚುಟುಕಾಗಿ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸುಗಂಧ ಅಕ್ಕನವರಿಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ BK ಶಾರದಾ ಅಕ್ಕನವರು, ಸಂಚಾಲಕರು, ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದವರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ದೈವಿ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಯವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಿರಿಯ ದೈವಿ ಸಹೋದರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಸಹೋದರರು, ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ದೇವಿ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಅಕ್ಕವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾನ್ಯರಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ದೈವಿ ಸಹೋದರಾದ ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಲಹೆಗಾರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರಣೀಯ ಆದರ್ಶ ಆಶಾ ದೀದಿಜಿಯವರು ಯಾವ ದೆಹಲಿ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ತನಕ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ, ಆಶಾ ದೀದಿಜಿಯವರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ದೈವಿ ಸಹೋದರಿ ವೀಣಕ್ಕ ಸಿರ್ಸಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ, ವೀಣಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ದೈವಿ ಸಹೋದರಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ದೈವಿ ಸಹೋದರಿಯಾದಂತಹ ಸುಗಂಧಕ್ಕನವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ತನಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೂ ಅನುಭವನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ, ಹೃದಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಆಗುತ್ತೋ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಸಣ್ಣ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಂಗ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಮೌಂಟ್ ಅಬುನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಈ ಥೀಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಿನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇವನ್ ನೇಪಾಳದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿಸ್ನ ಶಾಂತಿವನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿಸನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಕೆಲವರಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಶಾ ದೀದಿ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, 26ರಿಂದ 30th ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೌಂಟ್ ಅಬುಗೆ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ ಟು ಅಹಮದಾಬಾದ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪುರ್ಸತ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೂ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಥೀಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಲ್ಪತರು. ಒಂದು ಕಲ್ಪತರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಗಸ್ಟ್ 25ರವರೆಗೆ. ಕಲ್ಪತರು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೂಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಇದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋಣ ಅಂತ. ಗಿಡನೂ ಬೆಳೆಸೋಣ, ನಾವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯೋಣ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತೇನು ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಯಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು 5 ಗಿಡ ನೆಡೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಸರಿ ಒಂದು 5 ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದ್ಸಲ ಬಲಗೈ ಮುಂದ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಬಲಗೈ ಮುಂದ್ ಮಾಡಿ. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಲಗೈ ಮುಂದ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾ 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 ವಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತಲುಪ್ತಲ್ವಾ? ತಲುಪಿದ್ರೆ ಆಶಾದಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್. फॉर यू ये सभी को समझ में आया, मैंने पूछ लिया. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಶಾರದಾಕ್ಕನವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಟಿಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಸೋದರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಕಾಗೇರಿ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಮೇಡಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟೋವನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಆಶಾ ದೀದಿ ಹತ್ರ ವಿಶಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್. दीदी हम ये स्पीकर सर के लिए दे रहे हैं थ्रू विशालक्ष्मी. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಫೀಸರ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುರ್ಚಿಗೆ 4 ಕಾಲಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ 4 ಜನರಿಗೆ ಆಶಾ ದೀದಿಯವರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಎಂ.ಕೆ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಆನರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಶಾ ದೀದಿಜಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರೋಜಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಸರೋಜಾ ದೀದಿಯವರು ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸೋಗ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸರೋಜಾ ದೀದಿ ಅವರು. ಇಂದು 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಶಾಸನದಿಂದ ಸುಶಾಸನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರಾಜಯೋಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ಆಶಾ ದಿದಿಜಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಡಳಿತ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಓಂ ಶಾಂತಿ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ ದೆಹಲಿ, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಕೆ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬಿ.ಕೆ. ಸೌಢಾ ದಿದಿಜಿ, ಉಪವಲಯ ಸಂಚಾಲಕರು, ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಮಾರಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಿ.ಕೆ. ವೀಣಾಜಿ ಅಕ್ಕನವರು, ಸಂಚಾಲಕರು, ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿರಸಿ, ಬಿ.ಕೆ. ಸುಗಂಧ ಅಕ್ಕನವರು, ಸಂಚಾಲಕರು, ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಲ್ಲೂಪುರ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಸುಯೋಗ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಹಿ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬಿ.ಕೆ. ಆಶಾ ದಿದಿಜಿಯವರೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀಡಲು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಲಾಗಿ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವಂತಹ ಸಿಹಿ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ನೆನಪೊಲೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಚಹಾ ಕೂಟವನ್ನು